Dạ con nghe rõ. Recording in progress. Dạ cô nói lại. Dạ con nghe nó có cái độ ồn á. Cái hồi nãy cô làm cái hồi nãy cô use laptop thì không có ồn. Dạ nghe rõ dạ.那个 Janice 我 test 一下这个声音听得清楚吗？很清楚。清楚。你要 test 一下 video。好，试一下 video。Yeah, video 这样子可以吗？ Yeah, I think it's good. 可以这样。OK，好，谢谢。好，谢谢。
Okay. Vandami Sayadaw, Vandami Bhante, Vandami Sayalay. Good morning or good evening, everyone, depending on where you are. Welcome to our 2024 Pa'ao Dhamma teaching series. Today, we're honored to have Venerable Sayadaw Janakābhivaṃsa to continue the series on Wisdom, Lesson 4. We're also honored to have Pa'ao Vipassana Hermitage, Singapore, Pa'ao Sundarabhumi, Indonesia, Dhamma Dayada Meditation Center, Pa'ao, Nepal, Tingta Ping An, and America Bhavana Society to co-host this series. The teaching is scheduled for 1.5 hours, including Q&A. Today's lesson 4. Before teaching starts, here are just a few housekeeping notes. We're using simultaneous interpretation Zoom functionality for today's teaching. Please choose either English, Chinese, Indonesian, Vietnamese, or Nepalese according to your preference. If you use the cell phone or mobile device, after you select a channel, make sure that you click Done to complete the selection. Please go ahead and select your preferred interpretation language channel now. If you have any questions, send it to Zoom chat room. If you prefer to stay in English, it would be good to also select English. Thank you for your cooperation. Now, I think we invite Sayadaw to start the teaching and Interpreter Bhante and Sayalay to start the interpretation, please. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay. We will pay respect to Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Yeah. Now we will try to teach about the jnana according to Jnana Vibhanga from the Abhidhamma book. अभिधम्म पिटक अन्तर्गत ज्ञान विभङ्ग अनुसार This book ज्ञानको बारेमा Jnana Vibhanga, यो कि ज्ञान विभङ्ग भनेर बुझाइरहेको छ classification of knowledge or विभिन्न wisdom. ज्ञानहरूको So प्रज्ञा it is मा mentioned उल्लेख गरिरहेको different types of wisdom. ज्ञान विभिन्न प्रकारको हुन्छन् So about the jnana, sometimes they use jnana, panya, like that, or amoha. So ज्ञान भने हुन्छ प्रज्ञा भने नि हुन्छ अमोह भने नि एउटै कुरो हो usually may translate the wisdom. So for the Bahosutta, may translate. Bahosutta is much learning, much listening. In the past, learning is coming in from listening. So अब Bahosutta, who सुन्छ has पहिला much पहिला learning. So
nowadays you may translate the knowledge. त गरिन्थ्यो So ज्ञान भन्छ saying about the jnana, so wisdom. So previously we have taught wisdom based on listening, thinking, and practicing. So for the listening, wisdom, listening and knowledge, it may be similar to Bahusutta, much learning. श्रुतमय So यहाँ चाहिँ this is बहुत about the translation, wisdom and knowledge. Just a possibility, because people may translate this and that according to their knowledge. So translation not yet so stable. This verse may translate this way, that verse may translate that way. भाषा अवतरण हेऱ्यो So भने because of this, मान्छेले आफ्नो translation, विचार अनुसार which भाषा translation अवतरण for which गरिरहेको word छ। is not sure. तर ठ्याक्कै यही शब्दको अर्थ के आउँछ So we भने should try to know original Pali words भाषा अवतरणहरूमा Jnana, विभिन्न Vibhenga, आइरहेको using छ। jnana. अब So usually त्यही भएर हामीले Vijnana, चाहिँ Jnana, पालीलाई नै Vijnana, it पर्छ। is the same. So ज्ञान now, या जे भने पनि एउटै according to this book, पर्छ। यो we ज्ञान have to go by विभङ्ग 1, किताब 2, 3. Saying यसमा S1 एक दुई about the knowledge, S2, रूपमा S3, गइरहेको छ। in this way until 10. त्यसरी number 10औं 1. किसिमको विभिन्न किसिमको ज्ञानहरूको विषयमा चाहिँ बुझाइरहेको छ। So number 1 is knowing about the Pancha Vijnana. Pancha Vijnana. पहिलो ज्ञान चाहिँ पञ्चविज्ञानको विषयमा ज्ञान हुनु नै एक किसिमको हो अरे। दुई किसिम about the Pancha Vijnana correctly. So पञ्चविज्ञानलाई सही तरिकाले जान्नु this is kind of knowledge. त्यस्तो किसिमको प्रज्ञा। So here many saying like Pancha Vijnana. Pancha Vijnana is like eye consciousness, ear, nose, tongue, and body consciousness. विज्ञान So especially when we are seeing, when we are listening, smelling, tasting, and touching. So all those knowledge. So when you learn the mind process, त्यस्तोमा उत्पन्न हुने process ज्ञान of mind. So तब मनोद्वारा there are 6 विधि types बुझिन्छ। of process. 6 किसिमको चाहिँ Mind विधिहरू ear door, nose door, tongue door, body door process. विधि And the बुझ्दाखेरि mind process. चक्षुद्वारा विधि, श्रोत्रद्वारा So घाना, जीव, काया, one has मनो done that विधि गरेर easily or एउटा generally. हुन्छ। So normally our mind is like that. So we see something, seeing and thinking, followed by हाम्रो मन thinking, त्यसरी काम listening गरिरहेको and पहिला देख्यो, thinking, so देखेको smelling and विषय thinking, विचार tasting and आवाज thinking, शब्द touching and थोक्यो, thinking, सुन्यो or अनि त्यसपछि just सोच्यो। thinking. बस्नलाई Normally we पनि have this आयो, अन्त process. सुन्यो, So ठोक्यो अनि त्यसलाई मनन गर्यो। त्यसरी seeing and thinking, listening and thinking, smelling and अरूद्वारा thinking, के मनबाट मात्रै tasting विचार and भयो, thinking, touching and त्यस thinking, or चलिरहेको just छ। thinking. So now about the seeing, listening, smelling, eating, and touching. अब देखेको Not saying सुनेको about the thinking. यो 5 वटा द्वारलाई चाहिँ हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ So सोचेको here मात्रै one process, द्वारलाई चाहिँ there are a few पुरा गरे। moments like about the Indo process. First of all is Panchadwara Vajana, turning to the 5 door. पञ्चद्वार The वजन 5 door means you, whether you have an eye, ear, त्यो nose, द्वारमा tongue, and body. द्वारतिर चाहिँ So मन if आवर्जन you use your eye, you will see, but you will not hear, smell, taste, and touch. If you use your ear, you will only hear, कुन द्वारबाट you will आरम्भ see, भएको you will छ, मन not द्वारतिर smell, मात्रै etc. ढल्किन्छ। So it is a kind of turning. You might need to turn. What you want to know? मन So do you ढल्काउनु want to पर्यो, know color के and पर्यो। form? Do you want to अब know हेर्नु sound? पर्यो भने Or do you want to हेर्नेतिर know ढल्किन्छ। smell? Or do you want to know बास्ना, touching? गन्ध, Or आवाज maybe सुन्नु पर्यो भने चाहिँ त्यतिर do you want ढल्केर to जान्छ know मन। about the pain? Your mind should not turn there. You may think something else.
you may see, you may listen. So, for example, if it's a very noisy, so you forget about your body pain because of your mind turning into the ear, like that. आवाज सुनिरहेको छौँ भने So, in this शरीरमा kind of moment, भएको it's वेदनाहरू called हामीलाई थाहा हुँदैन। Vajradhara Vajana. हाम्रो Second one is seeing. राम्रो मन If चाहिँ you त्यो turn द्वारा towards the eye, आवर्तन भइरहेको छ। so यसलाई नै पञ्चद्वार listening. भनिन्छ। If you turn your त्यसपछि eye towards the ear, कता or आवर्तन भएको छ smelling, त? tasting, आँखामा, कान, touching, नाक, शरीर, based on where you जिब्रो turn. जता After that, आवर्तन all are भइरहेको the छ same, त्यति आवर्तन accepting, भएको कारण चाहिँ receiving and त्यो accepting, चित्त उत्पन्न हुन्छ। checking and investigating, determining. After that, त्यसपछि त्यो fully आलम्बनलाई experiencing, it is सिकायो, Dhamma. ज्ञान Dhamma आरमणलाई registration. So these अनुसन्धान are गर्यो, त्यो nine आरमणलाई moments in राम्रो the phyto सिकायो, process. अनि त्यही अनुसार जन्म So भूमि the phyto process, the यसरी Buddha चाहिँ uses the knowledge द्वारवृत्तिहरू to know. भइरहेको Those are हुन्छ। like no hetu or ahetuka, non-rooted in mind, like that, dissociated from hetu, have a यस्ता concept. चित्तहरू It is created, not अहेतुको uncreated. It होइन, is not rupa. It हेतु is भएको कारण lokiya, mundane. It is the object of यिनीहरू so अहेतुको the चित्तहरू object of होइन, Sayadaw etc. So यिनीहरू somehow संयोजनको interesting आधार in बन्छ this. हो। यसरी चाहिँ भगवानलाई हेर्न So सिकाइराख्नु it is भएको not anayanika, not for liberation. By using eye, you cannot get a liberation. So त्यो मुक्तिको लागि पनि नहुने कुरा होइन अरे। आँखाद्वारबाट पनि हामीले ज्ञान जगाएर मुक्त हुन सकिन्छ। त्यही भएर यसलाई बुझ्न सकिन्छ। त्यो त्यसको स्वभाव अनित्य पनि छ, त्यो दुःख पनि हो र अनात्मा पनि हो। त्यसरी चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्न पनि सकिन्छ। About the eye consciousness, ear, nose, tongue, body consciousness. So यसरी नै एउटै तरिकाले चक्षु, श्रोत, घ्राण, जीव, काया, विज्ञानको विषयमा बुझ्दै राख्नु भएको छ। अनि त्यो के को आधारमा छ त? चक्षु वस्तुको आधारमा। त्यो वस्तुको आधार पाए बिना उत्पन्न हुँदैन अरे। non-physical brahmas, अब अरूप ब्रह्माहरूमा चाहिँ यस्तो चित्त उत्पन्न हुँदैन, किनभने त उनीहरूमा त्यो वस्तु छैन। उनीहरूले देख्ने, सुत्ने, सुन्ने गर्न सक्दैन। अरूप भूमिमा चाहिँ यो चित्तहरू उत्पन्न हुँदैन। कोही अन्ध छ भने पनि उसमा यो चित्त उत्पन्न हुँदैन, किनकि चक्षु विज्ञान उत्पन्न हुने वस्तु छैन हो। यसरी चाहिँ वर्तमानको वस्तुको आधारमा उत्पन्न हुन्छ। अनि तिनीहरूले के बुझ्न सक्छ त भन्दा वर्तमानको रूप रङलाई बुझ्न सक्छ, शब्द गन्ध बुझ्न सक्छ, स्वाद बुझ्न सक्छ, स्पर्शहरू बुझ्न सक्छ। It is your mind. So some people meditating in time, they say, I heard chanting and sound like that. Or normally it is not in the present. Unless they was shouting. So just your mind's thinking. अनि वर्तमानको नभएको हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मनले बुझिरहेको हुन्छ। यो विज्ञानले चाहिँ पूर्व आलम्बनहरू देख्न सक्दैन। पूर्व आलम्बनहरू चाहिँ आफ्नो मनले मात्रै लिन सक्छ। यिनीहरू पाँचवटा विज्ञानले चाहिँ वर्तमान आलम्बन मात्रै लिन्छन्। Different objects. So different base, different object. So eye consciousness, ear consciousness, they have a different चक्षु विज्ञान र श्रोत विज्ञानको विभिन्न वस्तु विभिन्न छ, आलम्बन छुट्टै छ। एउटाले देख्छ भने एउटाले सुन्छ, एउटाले देख्ने आलम्बन हेर्छ भने अर्कोले सुन्ने आलम्बन हेर्छ। कोही अन्ध छ भने उसले आँखाको होइन चक्षु विज्ञान उत्पन्न हुन्छ त हुँदैन, किनकि ऊ अन्ध छ।
कानको आधारमा देख्ने चित्त उत्पन्न हुन सक्दैन त्यही भएको कारणले आँखाबाट रङ र आकारमा चाहिँ देख्दैन हजुरहरूले स्वाद थाहा पाउन सक्नुहुन्छ हेर्दा मिठो देखिन्छ तर स्वाद थाहा भए होइन त्यो हेर्दा मिठो भए हो नहो तर साँच्चीकै मिठो नहुन नि सक्छ त्यही भएर आँखाले स्वाद थाहा पाउन सकिँदैन आँखाबाट केवल रङ र आकार कानबाट केवल शब्द त्यसरी शब्दलाई थाहा पाउने काम मात्रै गर्छ बुझ्ने काम चाहिँ भए हुँदैन सोत विज्ञानबाट others object. Like with the ear, cannot feel the sound object. जस्तै अनि other people's यिनीहरूले चाहिँ you may understand it is अनुभव by गर्न mind, नि सक्दैन by mind. अरूको No, मुख हेरेर by होइन बुझ्न hearing. सक्नु भनेको So चाहिँ मनबाट बुझिरहेको हो सोत cannot विज्ञानले share चाहिँ each अनुभव other, पनि गर्न सक्दैन different objects. त्यस्तै यस्तो So आलमनहरू in the विभिन्न same way, if you आलमनहरू pay विभिन्न attention, those वस्तुहरू who are arise. If बाँडी you don't चुडी pay बुझ्न attention, सक्दैनन् those आफ्नो who are not arise. आफ्नो आलमनहरू आफूले So मात्रै whether you have an eye, पाउँछ if you are thinking something else, you will not see anything, even in front of you. हजुरहरूको So आँखामा this is important. If you don't अगाडि want to see, पनि just हजुरहरू पनि you think कल्पना away. पनि You अगाडिको कुरा listen like that. So थाहा पाउनु without paying attention, त्यही you भएर will not see, मनस्कार you will not hear, you मन will नसिकार not smell हजुरहरूले like देख्ने सुन्ने सुन्ने like that. Because of this, if आलमनहरू someone want to announce, so they have to announce कतिपय first. मनलाई मनस्कार Have your हुन्छ attention, please. आफ्नो Please. चेतातिर लगाउनुपर्ने हो अनि बल्ल त्यो Please give me आत्मा attention. They have बुझ्न to सक्छ say. If they just say that, so people may not hear. So because of this, without attention, so आवाज दिँदैन बोलाएको पनि will कति व्यक्ति not थाहा hear, will not see like that. Oh, will not feel. Meditating in time, you may have a body pain. So body pain is arising body ध्यान बसेको बेला शरीर दुख्ने भन्ने हुन्छ So you will not अब have a pain. शरीरमा दुखाइ आए पनि होस पुऱ्याएन भने त्यो दुखाइलाई मनले थाहा पाउँदैन Really strong to think something else. यदि हजुरहरूको मनले बलियो तरिकाले अर्को आत्मा समातिरहेछ भने शरीरलाई दुःख र जाने हुँदैन किनकि मनसिकार गरिएको So if so, you can ignore strong object. If the mind is not strong, you can भने चाहिँ कमजोर आलमनहरूलाई मात्रै हामी इग्नोर गर्न सकिन्छ बलियो पनि बलियो आलमन भए तापनि इग्नोर गर्न सकिन्छ व्यवस्था गर्न सकिन्छ So yeah, turning mind is attention mind or turning mind is before an ear, nose, tongue, body consciousness. आवर्जन चित्त चाहिँ यो विज्ञानहरुका अगाडि उत्पन्न हुन्छ object. Turning mind is in front of them. विज्ञान आफैमा आलमन त्यो ढल्किदैन त्यो अगाडि You cannot know any Dhamma. You cannot know विज्ञान चित्तहरुबाट चाहिँ कुनै पनि लोकोत्तर धर्महरुलाई बुझ्न पनि सकिदैन Special Dhamma means like kusala or agusala or manobo bengama Dhamma or rupa or nama like that.
those then स्पेशल you भनेको cannot चाहिँ know ना with unconsciousness. कुशल अकुशल त्यस्तो Unconsciousness is just a seeing. त्यो Even विज्ञान who are you may not know. In the same केवल way, देखि listening कसलाई consciousness, देख्यो पनि थाहा पाउँदैन smelling consciousness, they चित्तले all know. Just कोही के seeing, सुन्यो भने थाहा पाउँदैन केवल just सुन्ने smelling, देख just listening, गन्ध थाहा पाउने etc. स्पर्श थाहा So पाउने केवल cannot त्यति know any Dhamma. त्यो बाहेक अरू विशेष धर्म केही पनि उसले थाहा पाउन सक्दैन So with the eye, just seeing, with अब the आँखाले ear, केवल just देख्छ listening, कानले केवल like सुन्छ that. त्यसरी चाहिँ हामीले Cannot know what is बुझ्नुपर्छ your name, cannot हजुरको नाम के हो what is the कसलाई meaning of this देखेको word. हो यो So शब्दको whether those अर्थ के minds हो know त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यो only श्रोत विज्ञानहरूले चक्षु know विज्ञानहरूले by छुटाउने mind or भन्ने हुँदैन त्यो follow भने मनोद्वाराले to मात्रै those पछि consciousness. छुटाउँछ बुझ्छ In the same way, after त्यस्तै गरी Pencha Vijnana, five consciousness, they are like Sambrechana, Sandirana, Utapana. So विज्ञानपछि those might सम्पटिखाना also cannot know any Dhamma. उत्पन्न हुन्छ So cannot know any Dhamma. तिनीहरूले पनि All केही Indo process थाहा पाउन सक्छ don't know any special Dhamma. पुरै चक्षुद्वारा They विधिले only पनि know विशेष just धर्महरू color अघि form. भनेको केही थाहा पाउँदैन केवल Color रङ form. र आकार मात्रै थाहा So पाउँछ who are चक्षुद्वारा you? What is your name? विधि Where do you come from? कसलाई देख्यो So को with हो Indo के नाम हो process will कहाँबाट know. आयो हो In the त्यस्तो same केही way, पनि थाहा पाउन सक्दैन with the Indo process. कानबाट Next पनि one. त्यस्तै बुझ्नु पर्यो अरूद्वारबाट So पनि with त्यस्तै the बुझ्नु five jaw process, cannot produce iryapata, bodily अनि यो posture. पञ्चद्वार After विधिहरूले चाहिँ standing, sitting, इरियापद lying down and walking. बनाउन सक्दैन So it is इरियापद भनेको done by बस्ने mind. सुत्ने हिँड्ने उभिने So यो चाहिँ सबै Indo मनोद्वार process विधिले cannot मात्रै make a बनाउँछ body move. पञ्चद्वार विधिबाट So बन्छ for the moving, just by thinking, you have to move. अब So by हिँडेको seeing, by हल्लिएको listening, अवस्थामा it will not विचार move. गरेर मनबाट चाहिँ So हिँड्ने इच्छा जागेपछि बल्ल whether हिँड्ने you भन्ने avoid like a car by seeing. So not just seeing. After seeing, अब कुनै you have गाडीलाई to think, देखेर oh, I should avoid. अब त्यसलाई So I त्यसमा should go तर्किनु this मन छ side. भने So आँखाले that time your तर्केको body may त्यो move. इरियापद बनाउँदैन So मनबाट ए not just तर्किनु पर्छ by है भने seeing, you इच्छा have to जागेपछि move. बल्ल So तर्किनुहुन्छ with the fight हो of त्यो भने consciousness, मनोद्वार fight of विधिबाट process, तर्किरहेको हो body त्यही will कारणले not move. गर्दाखेरि पञ्चद्वार So विधिबाट meditating in चाहिँ time, कुनै those इरियापदहरू are हामीले like your body is बनाउन shaking like सकिँदैन that. So generally, it is because of your mind process. And sometimes it may have like a wind, something strong. It is a reality. So अनि ध्यान बसेको बेला नि reality. Normally, मनोद्वारबाट because of मात्रै your हल्चन mind, भइरहेको the body move, अरूद्वारबाट it move. हुँदैन So मनोविधि without चल्नै mind पर्छ process, हल्लन body will चलन not move. इरियापदहरू सार्नको लागि Okay. So in the same way, after five consciousness, the other five अब यो process mind. पञ्चविधि उत्पन्न So the भएपछि पाँचवटा So next द्वार one, उत्पन्न with the भएपछि five consciousness, अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ with the five consciousness, you cannot do kaya karma, bodily action, wasi उनीहरूले karma, कुनै पनि verbal कायकर्म action. वची कर्म So गर्न सकिँदैन in the same way with the five process, you cannot do kaya karma, wasi karma. पञ्चद्वार Kaya karma is kaya bodily action, like गर्न killing and stealing. It is जस्तै done by mind आदि to kill. तिनीहरू सबै मनोद्वाराबाट In the same मात्रै way about the saying. This is saying बोल्ने also काम पनि मनोद्वारबाट done by mind. Cannot do by Indo process, Yaro कोद्वारा process. सोतद्वारा गानद्वाराबाट In the चाहिँ same गर्न way, with सकिँदैन the five consciousness, five door process, you cannot determine
Dudru kusala dhamma, no dudru akusala dhamma. त्यस्तै यो पञ्चद्वार विधिबाट कुशल गर्छु अकुशल गर्दिनँ भनेर नि आफूले छुटाउन सकिँदैन। म अकुशल गर्दिनँ, म कुशल गर्दिनँ, त्यस्तो चाहिँ मनोद्वारबाट मात्रै हुन्छ, पञ्चद्वारबाट हुँदैन। So next one is अब with the अर्को fight त्यो of process, you cannot go to absorption like a jhana. पञ्चद्वार विधिबाट चाहिँ झाना समाधिहरूमा प्रवेश गर्न पनि सकिँदैन। लोकीय झाना, लोकोत्तर झानामा लाभ गर्न सकिँदैन। So some people may ask, when we are seeing the mind is very absorbing, when we are seeing a movie, the mind is very absorbing into the कसैले भन्छ object. फिल्महरू हेर्दाखेरि So होइन it is not मन with indo. एकदमै एकाग्र भइरहेको हुन्छ भनेर भन्ने होला, तर त्यो आँखाबाट एकाग्र भएको होइन कि मनबाट एकाग्र भएको हो। आँखाले देखेर मन एकाग्र भएको हो। अब झानपत्रयमा हेर्दाखेरि पनि अकुशललाई पनि झानपत्रयमा लिन सकिन्छ। फिल्म हेर्दाखेरि एकाग्र भएको should be in a quiet place. So ध्यान not to be बस्दाखेरि interrupted. त्यही भएर शान्त ठाउँमा आँखा चिम्लेर बस्न भगवानले सिकाइराख्नु भएको छ। So अरू विधि उत्पन्न हुँदैन त्यति बेला। it is possible due to absorption. त्यसै बेला चाहिँ मनोद्वार विधि उत्पन्न भएर झानामा छिर्न सकिन्छ। When you get up from the jhana, so mind of process will arise fast. So normally you may ध्यानबाट निस्केको अवस्थामा पनि मनोद्वार विधि उत्पन्न हुन्छ अरे सुरुमा। you hear fast. Not like that. So first of all, wake up with the mind of process. अनि त्यही भएर ध्यानबाट निस्किँदा जहिले मनोद्वार विधिबाट निस्किन्छौँ हामीहरू। अरू द्वारबाट निस्किँदैन, त्यो पछि उत्पन्न हुन्छ अरे। We imagine from the jhana. Imagine from the jhana also done by mind. So भनेपछि ध्यानबाट निस्किने काम पनि मनोद्वारबाट मात्रै हुन्छ, अरू द्वारबाट हुँदैन। Just thinking. Next one, na chavadi, na ubejadi. So अब अर्को चाहिँ न चवती न उपजति। will not die. यो पञ्चद्वार विधिबाट कोही प्राणी पनि मर्ने काम गर्दैन र यो पञ्चद्वार विधिबाट जन्मिने काम पनि यसले गर्न सक्दैन। Will not die, will not reborn. So those that are reborn only done by mind. मर्ने र जन्मिने भनेको चाहिँ जहिले मनोद्वारबाट मात्रै भएको हुन्छ। This is saying here. So when we learn a process, mind of process, about the near-death process, अब जब हामी मरणासन्न चौवन विधि बुझ्न खोज्छौँ, कुनै कुनै बेला चक्षुद्वार विधि उत्पन्न पनि भइरहेको हुन्छ भनेर कुनै कुनै ग्रन्थहरूमा उल्लेखित छ। So it is not vital. It is generally we learn those things. Dwara vimukta, draw free chaita. Draw free chaita. त्यस्तोलाई चाहिँ त्यस्तो लेखे पनि द्वार विमुक्त चित्त होइन, द्वारबाट निस्केको चित्त हो। त्यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको द्वारबाट नभइकन मनोद्वारको चाहिँ पहिलाको चित्तहरू पूर्ण भइरहेको हुन्छ। So one way is like that. It is door free.
death rebirth is door-free. अब यो Another thing is च्युति र प्रतिसन्धि भनेको चाहिँ द्वार विमुक्ति चित्तहरू हो रे। That's my thinking. Because of that is go with the mental process mostly. For स्यादोले example, बुझे अनुसार चाहिँ प्राय जसो मनोद्वारबाट मरिरहेको हुन्छ प्राणीहरू। अरन्धहरू पनि पञ्चद्वारबाट परिनिर्वाण हुनुहुन्न, उहाँहरू मनोद्वार विधिबाट मात्रै बित्नुहुन्छ। र तर अरन्ध नभए व्यक्तिहरू चाहिँ जसरी पनि मर्न सक्छन्, तर प्राय चाहिँ धेरै जसो चाहिँ मनोद्वार विधिबाट मर्ने भन्ने हुन्छ। So usually those are weak. Those can be weak fast. So mostly we're time with the mental process. त्यही भएर प्राय जसो चाहिँ मनोद्वार विधिबाट मर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अब मर्नु अगाडि मरणासन्नमा चक्षुद्वार विधि उत्पन्न हुन्छ। Rebirth mind is, it is a kind of bhavanga. Rebirth mind is the first bhavanga. प्रतिसन्धि र च्युति पनि भवङ्ग चित्त जस्तै हो। प्रतिसन्धि पहिलो भवङ्ग हो भने च्युति अन्तिम भवङ्ग। तर त्यसलाई हामीले भवङ्ग भनेर भनिँदैन, च्युति प्रतिसन्धि भनेर भनिन्छ, जो चाहिँ द्वार विमुक्ति चित्तहरू हो। With the five consciousness or five process. त्यही भएर पञ्च विज्ञानद्वारा चाहिँ मरिँदैन भनेर यहाँ उल्लेख गरिरहेको। So, in the same way, with the five process, we're not go to Mechata Niyama. Mechata Niyama is. अब पञ्चद्वार विधिबाट मज्जत नियममा पनि जाँदैन अरे। के हो त मज्जत नियम भनेको? About the wrong things, but it is very sure. For example, like killing a mother, father, arahanta, breaking Sangha's unity. जस्तै पञ्चनन्तरीय कम्बहरू। Buddha to have a bruise. So, etc. So very stable around you. Cannot do with the idol. By thinking only. त्यस्तो पाप चाहिँ हामीले पञ्चद्वार विधिबाट गरिँदैन, जहिले मनोद्वारबाट मात्रै गरिन्छ। So by seeing something, we will not have a wrong view. Very stable around. देखेर एकदमै बलियो दिट्ठी उत्पन्न हुँदैन, त्यसलाई गलत तरिकाले सोच्यो भने मात्रै दिट्ठी उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। So with the five process, what we can do is very little and very weak. So strong पञ्चद्वार विधिबाट जे पनि कार्य सम्पन्न हुन्छ एकदमै थोरै कार्य सम्पन्न हुन्छ र एकदम कमजोर हुन्छ अरे। त्यही भएको कारणले त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। कति मान्छेहरूले चाहिँ देखेकै विश्वास गर्नुपर्छ भन्छ, तर देख्ने भन्ने कुरा चाहिँ देख्ने मात्रै चाहिँ कमजोर, त्यसलाई सोच्ने विचार गर्ने भएपछि बल्ल बलियो भएर जान्छ अरे। देखेर सुनेर एकदमै बलियो दिट्ठी उत्पन्न हुँदैन, सोचेर मात्रै हुन्छ। पञ्चद्वार विधिबाट सम्मत नियम पनि हुँदैन, एकदमै राम्रो स्वभाव भएको, जस्तै श्रोतापन्न भएको स्वभाव भएको त्यस्तो हुँदैन। हजुरहरूले कुनै किसिमको पाप गर्नुहुन्न, श्रोतापन्न भइसकेपछि त्यसलाई समत नियम भनिन्छ। त्यस्तो अवस्था लाभ गर्न पनि हामी मनोद्वारबाट मात्रै जान सकिन्छ, पञ्चद्वारबाट सकिँदैन। अशुभ पनि त्यही हो, अशुभ हेर्न हजुर हस्पिटल जानु होला,
डक्टरहरूले काटिरहेको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 32 वटा हेर्नुहुन्छ शरीरको एकदम प्रष्ट तर त्यो चाहिँ पञ्चद्वारबाट देख्ने काम भइरहेछ 32 शरीरको हेर्नु मन छ भने पञ्चद्वारबाट देख्ने काम go very strong wrong dance. In the same way, यही कारणले चाहिँ right dance, like make सही कुरा र गलत कुरा बलियो छ भने पनि यो पञ्चद्वारबाट चाहिँ So in the सम्पन्न same हुन्छ way, with the fighter, you will not know the name, the clan. त्यसै गरी पञ्चद्वारबाट नाम गोत्र को व्यक्ति हो त्यस्तो थाहा पाउँदैन हामीलाई त उसलाई देख्ने बित्तिकै चिन्छु भनेर भ्रम भइरहेको हुन्छ तर देखेर मात्रै चिनेको होइन देखेपछि अनेक मनोद्वारा चल्छ जसले मनन गर्छ त्यसको कारणले चाहिँ फलानु आएको हो फलानुले यस्तो कपडा लगाएको छ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ You ask a name after that talk. That means that you forgot again. You ask again, what is your name? So we start to have those things. So like that. You are old already. I want to talk. Asking Gana like that. So although we are seeing, we don't know. So we have to think with the mental process. So knowing about the name, knowing clan, where do they come from, all these are done. मनद्वारा विधिबाट मात्रै बुझिन्छ नाम गोत्र को मान्छे हो कस्तो कपडा लाग्यो देखेर मात्रै त्यो कुरा छुटिँदैन अब कुनै कसिला आलम्बनहरू पनि मनोद्वारबाट मात्रै उत्पन्न हुन्छ सुरुवातमा त आँखाले र भावना चाहिँ मनबाट गरिन्छ So you paint all rooms with white. So you may think I'm seeing white color already. So not like this kind of practice. So yeah, white color object must be seen by mind or casino. All casinos are like that. यसरी कसिनाहरू पनि सबै मनोद्वारबाट हेर्न सकिन्छ सुरुमा चाहिँ आँखाको सहयोगबाट चाहिँ त्यो रङलाई दिने काम गरिन्छ भने मनबाट चाहिँ भावना गर्ने काम गरिन्छ So rather just by mind you can do. So in the same way we read the books, memorizing, reading. पढ्दाखेरि पनि सुरुमा आँखाले हेर्ने हो तर मनबाट चाहिँ त्यसलाई बुझ्ने काम भइरहेको छ अब कुनै कण्ठ गर्नु भएको भने त्यो किताब नहेरिकन पनि त्यो पाठ गर्न सकिन्छ त्यही भएर मनोद्वारा विधि चाहिँ बलियो हुन्छ यदि कण्ठ गर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरहरूको मन एकदम फास्ट भइसक्यो हेरेर भन्दा पनि छिटो हजुरहरूले पाठ गर्न सक्नुहुन्छ कोही हेरिदिए मान्छेले पनि हजुरहरूको पछि पछि आउन सक्दैन किन त मनोद्वारा तत्त्वद्वारा भन्दा पनि प्रभावशाली तेजिलो छ अब 32वटा अभ्यास गर्नुहुन्छ भने all people in the whole meditation hall you can see within a short time. हेर्ने हो भने धम्म हलमा बसेको सबै मान्छेहरू योगीहरूको 32वटा एकैचोटि देख्न सक्नुहुन्छ For the Buddha, many world, the people in the many world, भगवान बुद्धले अनेक चक्रवाल सबै प्राणीहरूलाई आफ्नो ज्ञानबाट हेर्नुपर्छ अनेक अविद्याहरू अनेक संस्कारहरूलाई चाहिँ एकैचोटि नै छोटो समयमा बुझ्न सक्ने भएको हो यो सबै चाहिँ मनोद्वाराबाट गर्न सक्ने In the same way for the vipassana. विपसना अभ्यासमा मनोद्वारबाट गरिन्छ विपसना You see rupa nature. रूपलाई देखेपछि रूप भन्ने अनित्य दुःख अनात्मा देख्ने भनेको चाहिँ मनोद्वारबाट भइरहेको छ Vipassana and strong vipassana all are done by mind. So in the same way, त्यसरी विपसनाहरू सबै मनोद्वारबाट गरिन्छ
त्यस्तै नाम रूप निपाना देख्नु भने मनोद्वाराबाट मात्र देखिन्छ। कति संहिता मग्गमा चाहिएको छ भन्दाखेरि शब्द बुझ्यो भने यस्तोलाई चाहिँ ज्ञान चाहिँ त्यो पनि मनोद्वारबाट मात्रै हुन्छ। अब अर्को अभिज्ञान विभिन्न अदृश्य कुराहरू देख्न सक्ने क्षमताको चाहिँ अभिज्ञाबाट हुन्छ। त्यो पनि मनोद्वाराबाट मात्रै हुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ सावक पारमी ज्ञान पनि मनोद्वारा those are not सबैका ज्ञान all done by mental process. सम्भव कुरा हो। Okay. मनोद्वाराबाट And मात्रै not only that, so with the vital process, no sleep, no sleep, no wake up, no dream. So when you are sleeping, so त्यही भएर यो पञ्चद्वारबाट सुतेको बेला पनि सपना देख्ने यताउता हुँदैन। सुतेको बेला सपना देख्ने पनि मनोद्वारबाट मात्रै भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यसरी अन्तिममा चाहिँ मनोद्वार विधि उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। सपना देख्ने काम पनि मनोद्वारबाट मात्रै भइरहेको। Having a bigger light, you show in front of their eye. So, अब कोही सुतिरहेको बेला मुखमा all the showing in उज्यालो front of बत्ती their बाल्यो। eye, thinking is fast. Seeing is उसको आँखामा उज्यालो बाल्दाखेरि पनि सुरुमा मनोद्वार उत्पन्न हुन्छ। अनि बल्ल बिम्जेपछि अनि आँखाले चाहिँ त्यो उज्यालो देख्छ अरे। You may say in this way. But although you are saying in this way, the process is no faster one. Mind is a faster one. यस्तो अवस्थामा चाहिँ चक्षुद्वारा भन्दा मनोद्वारा सुरुमा गरे। यो चाहिँ भगवान बुद्धको ज्ञानले श्रावकहरूले चाहिँ उहाँको ज्ञानलाई सुनेको आधारमा अनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। यो चाहिँ भगवान बुद्धको क्षेत्र हो। You get a smell, so you keep that smell in front of nose of those who are sleeping, and so because of bad smell or good smell, they may wake up. So all the wake up in this way, mind of fast. गनाउने कुरा कोही सुतिरा मान्छेको अगाडि गनाउने कुरा राख्यो भने पनि उनीहरू त्यो गन्धले उम्रिन्छन्। त्यस्तो बेला पनि मनोद्वारा चाहिँ पहिला उत्पन्न हुन्छ अरे। अब सुतेको बेला स्वप्न देखेको अवस्थामा पनि मनोद्वारबाट स्वप्न देखिन्छ। is unbalanced body. अब सपना देख्ने चारवटा कारण छ। एउटा धातु खोपा, शरीरको धातुहरू नियन्त्रणमा छैन, सन्तुलित भएको छैनन्। So sometimes our body is unbalanced. कहिलेकाहीँ शरीरको धातुहरू सन्तुलित नभएको कारणले पनि त्यस्तो हुन्छ। So if so, maybe you may dream different things, usually scary things, falling down from a mountain. So you may have this kind of dream. Sometimes even you may fly. सुत्दाखेरि चाहिँ मनोद्वारा मात्रै उत्पन्न भइरहेको हुन्छ, पञ्चद्वारा उत्पन्न हुँदैन। अनि अर्को चाहिँ घुटु नमिलेर पनि सपना देखिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ सपना भनेर सपना मात्रै हो, त्यो सपनामा धेरै गम्भीर भएर अध्ययन गर्न जरुरी छैन। So it will not be correct. Will go according to its way. Next one is anubhava, something you have experienced. Previously you have experienced. पहिला अनुभव गरिसकेको कुराहरू। So another one is
Devadoba Sahara, brought by devas. So because of their power, अब deva have this अर्को kind of चाहिँ power देवताहरूले ल्याएर to दिएको show, पनि to बुझ्नुपर्छ make you dream. So yeah, देवताहरूले experience wise, just सपना to गरोस् experience सपना be यस्तो correct. देखोस् भन्ने इच्छाले त्यस्तो Just to सपनाहरू experience लिएर not आइदिन्छ for the future. So if brought by deva, so it can be correct, cannot be correct based on their intention. Also, it can be beneficial, cannot be beneficial. So sometimes they make the person wrong like that. There is one Bhante, he cut अब off कोही कोहीले अरूलाई दोष लाउँछ मनोद्वारबाट हुन्छ a kind of tree, पहिला एउटा भन्तीको कथा छ flower tree. So tree deva doesn't like. So show the Bhante dreams, very correct dreams in the beginning. So after believing about own dream, so they will show the king will die within 7 days. So previously everything he said all correct. Now they will show the king will die at the 7th day. So at that time the Bhante told. So the princess queen cry because in the 7th day the king will die. So but in the 7th day the king won't die, not die. So at that time, so the king gets angry, cut Bhante's hand and leg like that. So it is led by Deva. So to be unbeneficial. So because of this, you should not so dependent to do the Deva. Deva not sure will love you or not. So it is brought by Deva. So can be correct, can be wrong. And next one is Boba Nimeta, the sign of the Aliyah sign. Boba Nimeta is Aliyah अर्को चाहिँ sign. शुभ निमित्त So अरे it's for the future events. It can be correct. भविष्यमा हुन लागेको घटनाहरूलाई पहिल्यैदेखि उत्पन्न गरेर आफ्नो ज्ञानमा झल्किन्छ त्यो फाइदाजनक पनि हुन सक्छ अनि दोषजनक पनि हुन सक्छ So these are four causes. One is unbalanced चारवटा चाहिँ element. सुतेर सपना देख्ने कारणहरू एउटा धातु नमिलेको एउटा देवताहरू एउटा चाहिँ देवताहरूले एउटा चाहिँ अरू ठाउँमा पूर्व भविष्यको कुराहरू देख्नको लागि पनि सपना देखिरहेका हुन्छ त्यही भएर कुनै सपना देख्दैन त यहाँ अब भन्दाखेरि संसारमा अनन्त व्यक्तिहरूले चाहिँ सपना देख्दैन किन Perversion or perversion. So अनन्तमा सबै क्लेशहरू हटेको कारणले गर्दा उहाँले like that. उनीहरूमा केही पनि आसक्तिपन भन्ने छैन उनीहरूमा केही पनि उनीहरूको मनमा केही पनि क्लेश नभएको कारणले उनीहरूको मनमा केही पनि क्लेश नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले अनन्तले नदेख्ने हो Is it a dreaming in the sleeping time or in the time waking up? So if we say dream in a sleeping time, it will be complete with a Vidama. So because in a Vidama, सपनाको बारेमा सुतेको बेला सपनाको बारेमा भन्यो भने भवङ्ग चित्र हो र भवङ्ग चित्रले चाहिँ पहिलाको जन्मको होइन नरनासनको निमित्तलाई आगमन बनाइरहेको हुन्छ त्यो भएर केही पनि नदेखे जस्तो हुन्छ किनकि गहिरो निन्द्रामा सपना देखिँदैन भवङ्ग मात्रै So even we say
in the time waking up, we dream, it will be conflict with the vinaya. Because यदि in the हामीले vinaya, if you commit बिउजिने बेला offense चाहिँ in a सपना dream, देख्नु भन्यो भने चाहिँ विनय so it is अनुसार called मिल्छ अरे aboharika. Not enough to say. Not enough to say. It is a to say offense. It is not enough because you do just in a dream. So no apathy. किन त भन्दाखेरि So सपनामा गरेको आपत्ति हुँदैन अरे विनय अनुसार So if you are hungry, sleeping in time, you may eat a dinner. भोक लागिरहेको बेला सपनामा खाएको देख्यो भने पनि भिक्षुहरूको सिल बिग्रिँदैन It is not aboharika, not enough to say. So because of this, if we say dreaming in the time waking up, it will have a conflict with vinaya. So according to vinaya, in a dream, if you do it is an abadi, no offense. विनय अनुसार हेऱ्यो भने सपनामा गरेको केही पनि दोष What लाग्दैन time we have a dream? Kabi made अब that कुन समयमा हामीलाई सपना It is देखिन्छ being त oppressed by monkey's sleepiness. Monkey's त्यो चाहिँ बाँदरको जस्तो सुताइ भयो भने sleep, सपना देखिन्छ अरे just a little bit. कहिले पनि गहिरो निन्द्रा सुत्दैन बाँदर Very well. Maybe monkey may sleep in a tree. रुखमा सुत्दाखेरि खस्ला भन्ने डरले गहिरो निन्द्रा कहिले पनि आउँदैन They बाँदरको sleep like a human, so it will drop. So they will drop. यदि गहिरो निन्द्रामा सुत्यो भने रुखबाट खस्छन् बाँदरहरू So in those त्यो भएर time, गहिरो निन्द्रा have a हुँदैन dream. त्यस्तो समयमा चाहिँ हामीहरूले सपना Sleeping mind, waking mind, so changing. So those time, you will have a dream. This kind of sleeping is called Kabimeda. Kabimeda. यस्तो किसिमको निन्द्रालाई चाहिँ कपी मित्र भन्छ गहिरो निन्द्रा नहुने So in the dreaming time, so it can be kusala, can be agusala, can also be सुतेको बेला सपना देखिरहेको बेला चाहिँ कुशल अकुशल अव्यागत तिनटै हुन सक्छ अव्यागत भने चाहिँ कुशल अकुशल दुईटै नभएको in a dream, if you are being respected, Jediya, it is kusala. If you do killing in a dream, it is agusala. मारेको छ So भने can be agusala, can be kusala. यसरी कुशल अकुशल सपनाहरू देख्न सकिन्छ अव्यागत सपना पनि देख्न सकिन्छ Abhyagata means like avajana, dharamana, those are abhyagata. So how about result? Those kusala, kusala can produce a result or not? So अब त्यो कुशल it अकुशल cannot produce life, but it's Santi. यस्तो सपनामा बनेको कुशल अकुशलले चाहिँ प्रतिसन्धिमा फल नदिए पनि जन्म भइसकेपछि विपाकहरू दिन सक्ने क्षमताको चाहिँ हुन्छ सपनामा देखेको अकुशल कुशलले पनि जन्म हुन नसक्ने कारण चाहिँ कमजोर चित्त भएको कारणले हो तर जन्मिसकेपछि फल दिन कुशलले माथि अकुशलले तल जन्माउँदैन तर तल माथि जन्मिसक्यो भने चाहिँ त्यहाँ विपाक दिन चाहिँ सक्छ सपनाहरूले Let's say some people, if they are learning, they are sleeping, not interesting. Maybe result of those things. So, like that. Just an example, people's sharpness and knowledge, the power of mind, it is different. Some people मनको बल कमजोर भएको कारणले इन्द्रको अवस्थामा सपनाको अवस्थामा यसले चाहिँ त्यति विपाक दिँदैन they cannot do long enough. In the same way, some people are not wisdom, they can go very little. So if some elements are difficult, and their mind cannot reach, so their mind is blocked, so cannot go beyond.
त्यो जन्ममा कहिले कहिले चाहिँ त्यसले बाधा दिँदाखेरि चाहिँ ब्लक गरिदिने हुन्छ कोही कोही मात्रै तिखो हुन्छन् This is saying about the people's power. So, Pachahiya saying about the result. So, but this and the त्यो result. मान्छेहरूको बल पनि हुन्छ को बारेमा नि बुझ्न सक्छ त्यहाँबाट पनि प्रतिसन्धि र पवतीमा दिने विपाकहरूलाई पनि बुझाउन सकिन्छ सपनाले चाहिँ प्रतिसन्धि नभई पवतीमा मात्रै बल This दिन्छ is saying mainly about the phyto process, mind process. This is a kind of यो चाहिँ wisdom मन्त्रद्वारा र of the Buddha's मनोद्वाराको knowledge. विषयमा बुझाइराख्नु भएको It is about those things knowing correctly. So here it is called यो चाहिँ अब त्यस्तो कुराहरूलाई सही तरिकाले देखेको बुझेको पन्या पन्या जब त्यो कुराहरू सबैलाई सही तरिकाले बुझिन्छ तब बल्ल पन्या जाग्छ mentioning about phyto process as it is. So यसलाई नै पञ्चद्वार विधिलाई यथार्थ रूपमा बुझेको भनेर अभ्यासबाट बुझ्नुपर्छ आज चाहिँ यही समाप्त गर्ने अब प्रश्न र उत्तरको समय भयो Thank you, Sayadaw, for your teaching today. We have about a little over 30 minutes for questions. So can we open the floor for questions, Sayadaw? Okay. And so you can see some of the procedure to ask questions if you can submit the questions under the Zoom Q&A. And then try to keep the questions short and relevant to today's topic would be appreciated. And we would, Sayadaw would do, within the time allowed, answer as much questions as possible. Any unanswered questions will be answered in the coming teachings. So the first question is in Chinese. 亲近智者，远离愚人。请问Sayadaw，智者和愚人是怎样定义、怎样了解、怎样确认和分辨？萨度萨度萨度。There is this saying in the Sutta. So if someone has sila and panya, so always together. If there is a sila, there is a panya. If there is a panya, there is a सूत्रमा के भनेको छ त so शील र प्रज्ञा सँगसँगै जान्छ अरे यदि शील छ भने प्रज्ञा छ शील छैन भने प्रज्ञा छैन अरे So someone who has a sila has a panya. So you जोसँग can शील do the छ mission this त्योसँग way. प्रज्ञा छ So जोसँग शील छैन त्योसँग प्रज्ञा छ यसरी छुटाउन सकिन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूको शारीरिक काय र मानसिक चाहिँ वाचसिक चाहिँ राम्रो हुन्छ अरे fully wisdom. For example, let's say noble persons. Oh, Buddha is the best one. So कोही noble कोही persons. मान्छेहरू जतिखेर पनि प्रज्ञामा भित्र हुन्छ आर्य व्यक्ति बुद्ध भगवानहरू कुनै पनि मुक्त पाप पनि त्यही भएर आर्य व्यक्तिहरू सही प्रज्ञावान व्यक्ति हो शिवान व्यक्ति हो अरे Generally, if they have correct most of the time, we have to say that the person is wise. सही बसिरहेछ सही तरिकाले जीवनयापन गरिरहेछ भने पनि उनीहरू पनि प्रज्ञावान हो भनेर बुझ्न सकिन्छ
Okay, thank you, Sayadaw. The next question. Is any question from the floor over Sayadaw there? There you go. No more connection. Still have. I think there's a question coming up. 如果我曾经在梦中，因为自己在一种状况艰难下依然守戒，后来醒来也很开心，自己在梦中也守不戒了。सपनामा शील पालन गर्यो भने कुशल कर्म हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गर्नु You practice sila in a dream, or rather you happy, right? यदि सपनामा गर्यौं भने कुशल हुन्छ कि हुन्छ अरे. So in the story, sometimes they mention their sila, even in a dream. I don't do those things. So it means that they are very, very pure. So सपनामा पनि शील पालन गर्नु भनेको हो अरे. in a dream it is good. So you त्यो भने happy. एकदमै राम्रो It is हो. also good. Both kusala. Okay, thank you, Sayadaw. I believe there is another question. Yes. So, dear Sayadaw, when a person makes a wrongdoing in a dream, is it still bhavanga mind or is it unwholesome mind arising at that time? अब And the सपनामा second part नराम्रो of the गरे question बेला is, चाहिँ will भङ्गै a हो कि के meditator always smell bad or good smell during his sleep or meditation? Well, खुट्टा maybe the निली चाहिँ cause is गन्ध not the आयो smell. भने राम्रो नराम्रो Sadhu. त्यो गन्धको कारण के होला सपनामा अरे. So, sleeping in mind is, dreaming in mind is no bhavanga mind. Dreaming in mind is process. सपना देखेको चाहिँ भङ्ग चित्तले देख्दैन अरे. द्वारा विधि उत्पन्न भएर मात्रै like that. So javana is can be kusala and can be akusala. No ravachana dharana is जवाना चाहिँ कुशल हुन सक्छ. neither kusala nor akusala. मनोद्वारा वचन तदारमण चाहिँ So another अज्ञान question हुँदैन. already. So the second part is that if a meditator always smell bad or have यदि good कोही smell योगीले something त्यो बेला good smell गन्धहरू आयो भने during his sleep or meditation, पिरहेको what बेला may be the गन्ध causes of आयो the भने smell? कारण के होला अरे. So one thing is just maybe just you are thinking, not really good smell, but only you are thinking having good smell. So it is done by mind. Another thing is a really good smell. सात्विकैको गन्ध नहुँदैन गन्ध आएको जस्तो maybe nearby people, यदि maybe वरिपरि yourself. के सात्विकैको गन्ध होला आफ्नै शरीरको गन्ध होला As a Vidama देउताहरूको can be गन्ध two होला. types. Just त्यस्तो भयो भने thinking or just a normal सात्विकै smell. गन्धद्वारा चल्छ अरे. नभए चाहिँ सोच मात्रै हो गन्धको भने चाहिँ सपनामा मनोद्वाराबाट हुन्छ. Thank you, Sayadaw. And I guess there's a follow-up question. Not sure if it's related to the last question in Chinese. 这也算是一种善业吗？I think it's incomplete.
Finish. No. Huh? No more question. Okay. We will do sharing merit. अब पनि अनुमोदन गरौँ Idame bonyam Dhamme punyam Nibbānasa nibbana Paccaya pacaya Hodu om Mama Bonya Bhagam Mama Bunya Sava Sadanam Sadanam Bhajami Ajemi Sabe Esabe Me Samam Me Samam Bonya Bhagam Bunya Bhagam Abandhu Abandu Sadhu 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 Sadhu. Thank you, Sayadaw, for your teaching today and all interpreting Bhante and Sayalay for your interpretation. Sadhu, sadhu, sadhu. Please feel free to leave the meeting right now as we make it. Sorry, actually, there's a few more questions. Oh, they were. So, was Sayadaw continue to answer? Yes. Sayadaw, are you available to answer a few more questions? Okay, you can. Thank you. Thank you. I think the next question is in Chinese. अझै प्रश्नहरू रहेछ अरे Let's see. Pull out the screen. Is Bhante still there to interpret it? To interpret the question? Okay.人死之前，时不时喜欢意念佛陀。某日晚，学子梦到学校老师叫面向一方， अब प्रश्न चाहिँ 意念 पहिला बुद्धानुस्ति गर्नुहुन्थ्यो अरे अनि त्यति बेला चाहिँ 3次，然后一 सपनामा चाहिँ 照着做，结果 टिचरले 空 भगवान 中 बुद्धको 云层分开，就出现心 ए 灵佛 सपनामा होइन कि साँच्चीकै भगवान बुद्धको गुणहरू बुद्ध पूजा 克服它。不过是 देख्नुहुन्छ 色且很 ठुले गरे देख्ने रे 只是 त्यही भगवान बुद्धको आकार आकाश थियो अनि आकार चाहिँ एकदमै ठुलो थियो अरे आकाशमाथि त्यसको अर्थ के हो स्याडो भनेर प्रश्न In the Buddha's quality, so there are many types of qualities. भगवानको गुणहरू कुनै किसिमको छन् Some are related to appearance. कुनै कुनै चाहिँ Some are related to mental वर्णहरू qualities. छ उहाँको कुनै कुनै बाट छ कुनै कुनै वर्णहरूको गुण छ So now you are being intention Buddha. So those अब qualities भगवानलाई may be accordingly. त्यो गुणहरू त्यही अनुसार Appearance also one of the qualities. रूप वर्ण पनि So किसिमको it गुणै is, छ that object is taken by your mind. त्यो अब्जेक्ट चाहिँ हजुरहरूको मनले लिएको हो रे Generally taken by your mind. It can be pure. मनले बनाएको हो Okay. Thank you, Sayadaw. I believe the next question is also in Chinese. 有读过诗其事业，如果只是诗而没有照做，会有果报吗？ कर्मको प्रश्न कर्म चेतना भनेकै कर्म हो अब काम गर्नु अगाडि चेतना मात्र जाग्यो भने विपाक हुन्छ कि हुँदैन अरे Yes, for example, when you are meditating, when you have a jhana, ध्यान in those बसिरहेको बेला jhana mind moments, there are ध्यान chetana. लाभ गर्ने बेला So चेतना it is just by thinking. त्यो त ध्यान भनेको That kind of सोचेर chetana मात्रै हो will produce त्यस्तो चेतनाले the best ध्यानको life. चेतना
like एकदमै राम्रो ब्रह्म जीवन जन्माउन सक्छ pure chetana without any bodily action, त्यही bowel भएर action. केवल चेतना मात्रै So काफी can छ produce शारीरिक र results. वाचस्किक कर्म नभए पनि Very त्यति powerful मानसिक karmas कर्मले are done by जन्माउन mind. सक्छ। बलियो कर्महरू मनबाट गरिन्छ अरे So normal karma also have, for example, in the Buddha time, Mata Kundali. Mata, the person named Mata Kundali. बुद्धको पालामा Just माथा कुण्डलीले saw the Buddha. So भगवानलाई देख only happy in the mind. भगवानलाई Veneration देखेर in the खुसी mind. भयो So that मनबाटै chetana can produce in the Deva realm. त्यो चेतनाले So देवलोकमा pure mind जन्माइ also यति नै काफी the result. Thank you, Sayadaw. I believe the next questions, Vandami Sayadaw, recently I heard about a devotee who can get many relics in her house as she does a lot of chanting. Also, I heard that one धेरै पाठ गर्ने Bhante व्यक्तिहरूले get relics धातुहरू here पाउँछन् in his palms after अनि chanting. भन्तेहरूले पनि पाठ गरेपछि हातमा धातुहरू उत्पन्न हुन्छ त्यस्तो चाहिँ के देवताहरूले दिएको धातु हो भनेर सुन्नुभयो So some teachers about that they are very careful. So very careful means so they are good. They may have good devas, bad devas. राम्रो देवता नराम्रो देवता may make राम्रो you to pay respect to Buddha more, to practice more. हजुरहरूलाई So some are bad धेरै devas. होइन धेरै गरोस् भनेर पनि May lead हेल्प you गरेर wrong कहिले to have a wrong गलत things. देवताहरूले चाहिँ गलत काम to गर्नुमा have a प्रोत्साहन worldly gains. So when you have worldly gains, you may not practice भगवानमा anymore. लिप्त बस्नु So त्यस्तो भयो भने काम गरिँदैन ध्यान बसिँदैन have this kind of saying. त्यस्तो देवताहरू दुई किसिमको छन् Admonishment. त्यही So भएर because of गुरुहरूले this, कसरी सिकाउँछन् त you भन्दाखेरि need to have your attitude आफ्नो correctly. आफ्नो So बानी चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ अरे what यस is your सम्बन्धमा goal? Where you want to तपाईँको go? लक्ष्य के हो कहाँ जानु छ Those are not sure. Real relic or not अब real धातु relic. हो कि होइन So साँच्चीकै धातु हो कि this is होइन the देवताले purpose दिएको of हो कि होइन त्यो जरुरी छैन अरे devas or powerful people who अब give you those relics. के So कारणले चाहिँ दियो you need त्यो to चाहिँ be जरुरी careful. छ Because of this, पूजा गरेर हो कि दान सत्कारलाई हो कि मान बढाउन हो कि के कोलाई हो यो कुरामा चाहिँ विचार हुनुपर्छ अरे according to Lady Sarah's saying, if फेरि you साह्रो do like karma related to Buddha, so your karma is very भगवानलाई powerful. सम्बन्धी केही कर्महरू गरे एकदम बलियो हुन्छ अरे Devas may jealous you, even in good devas. कहिले कहिले देवताहरूले We may have heard धेरै भगवानलाई वन्दना गरेको Bodhisattva is practicing very जातकमा नि seriously. बुद्धले मिहिनेत गरेर अभ्यास गरेर Want to disturb Right. when you practice. देवताहरू आएर डिस्टर्ब पनि You may want to take my place. मेरो ठाउँ लिन खोज्यो तिमीले भनेर पनि देवताहरूले आएर भक्तलाई भनिरहेका छन् According to humans idea, if you have good jobs, and so मान्छेहरूको विचार you भने may do competition with me. राम्रो काम So गर्यो भने according to के Deva, गर्दा they are very dependent प्रतिष्ठा on पनि karma. हुन्छ So देवताहरू पनि कर्मको if you आधारमा are doing very great karma, हजुरले so ठुलो कर्म गर्नुभएको छ भने you कति have a देवताहरूलाई very good ईर्ष्या पनि job. जाग्न सक्छ So someone don't want to move their place. So instead of doing kusala, they are may disturb other people's kusala. त्यस्तो भयो भने देवताहरूले चाहिँ आफू कुशल Yeah, this नगरी kind of अरू stories. कुशल गर्नेलाई पनि So, श्रद्धा आउँछ so usually Bodhisattva, so I do kusala not because of those accomplishment of Deva human. I want to get omniscient knowledge or like that. So at that time they didn't do any more
disturbance. So जब बोधिसत्वलाई because of डिस्टर्ब this, बनाउँदा about यो that, काम भन्नु होइन how to सर्वनिष्ठाको अभ्यास गरे अब it हिजो is देखिको generally not sure होइन realistic or not आएन realistic. प्रेरणा गए हो So त्यस्तो हुन्छ त्यो it is धातुहरू purpose पनि of giving. सही हो So व्यक्ति anyway, if मतलब your attitude is के correct, कारणले उत्पन्न भयो होइन त्यो कारण if शुद्ध you can राम्रो भयो continue your way correctly, त्यही गरिराख्नुपर्छ so those are not so much आफ्नो अभ्यास important. इच्छा सही छ भने त्यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिइराख्नुपर्छ Thank you, Sayadaw. Madam Sayadaw, since five-door process takes only the present object, and we said that it can reduce our wandering thoughts by five-door actions because not thinking about the past or future. Interpreter Chi asked the question, sadhu, sadhu, sadhu. Yeah, if you see something, seeing process will arise. No, we don't have a wandering thought. Yeah, some people say stay present. Yeah, if you are seeing, listening, smelling, tasting, eating, it is staying in the present. But no, not really practicing in Dhamma. So practicing in Dhamma is if you practice samatha, yeah, there are samatha objects, kasina, asuva, nosati, metta, karuna, mudita, ubekha, 4 elements, ahara, particular sanya, 4 arupa. These are 40 samatha objects. If you want to practice vipassana, must practice on materiality, mentality, cause and effect, arising and flourishing. Those are only Dhamma. So just seeing, listening is, yeah, staying in the present, but no, it is practicing Dhamma. Thank you, Sayadaw. I believe that is all the questions today. So thank you again, Sayadaw, for taking the time. प्रश्न सकियो भनेर answer all the भन्नुभयो questions. And thank you, Interpreter Bhante and Sayalay. So please feel free to leave the meeting as we make a few additional announcements. Thank you. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. And just a few announcements. So the Sayadaw's teaching will continue the lesson 5 of the Wisdom series in 2 weeks at the same time. And also, I believe next week we have the teaching from Sayadaw Janakābhivaṃsa on the Buddha and his great disciples on lesson 15. So also at the same time. So, and then there's also an announcement about the Vasa meditation with Venerable Janaratana and at the Powell, Georgia Center. The time is between now until October 20th. So, Sayadaw Venerable Janaratana will spend time there and will conduct meditation sessions and share Dhamma with yogis, devotees throughout the whole Vasa. So, and also many of the Dhamma talks will be recorded and posted on the YouTube channel. So please, if anyone is interested to practice there, please, you can contact us, contact Janice, as well as contact our website and WeChat. There's the one-day retreat in is it North Carolina? Sorry, and then it's
there is going to be, as you see on the screen, so this is at the Zen Center in Charlotte, North Carolina, on October 5th, on Saturday, October 5th. So, and then if anyone wishes to make dana and support, please, we welcome you to do so. And then there is some PayPal information that's posted, and you can also, make a check payable to America Dhamma Society, and there's also Facebook and YouTube from Paul, Georgia, so feel free to check it out. And there's many also recorded teachings in also posted. So please also feel free to stay in touch with us and at our email, and check out our website as well. And we will continue to post additional information and teachings materials on the website. And also, there will be the series of this series will obviously continue. So I believe we made most of the announcements related to the teachings. So one announcement is that if you do wish to visit the monastery in Pa'o, Georgia, and come to meditate, please do fill out a visitor request form and sign the waiver before you arrive to Pa'o, Georgia. Okay, and then so there will continue to be different Dhamma sharing and building a foundation in Pali videos posted in our YouTube channel weekly. So more events during the Vasa, please also check our website. So please don't if there's any additional questions or inquiry, please don't hesitate to contact us. So thanks again to our co-host, Pa'al Vipassana Hermitage Singapore, Pa'al Sundarabhumi Indonesia, Dhammadaya Meditation Center, Pa'al Nepal, Tinta Ping An, and America Bhavana Society. And thank you everyone for your time and participation. Until we meet again, may you all be well, healthy, and happy. Sadhu, sadhu, sadhu.